Comrades entrusted you to manage what they have. Challenge iko wapi mzee? Hebu ambia comrades kwa sababu every time I open Pwani one page, freshers night, freshers bash, sijui reggae night nini. What's happening? Kama kwenu hakuna pesa, PUSA haiwezi kutajirisha. Na huwezi toa pesa yako mfuko ufanye event. No, we need someone who has been dealing with money, who knows the value of money. Tunaenda tunachukua mtu wa English literature, tunampea finance position. It doesn't make sense. Huyu mtu hata yani anashika pesa anastuka mwenyewe anashindwa, hii kweli ni mimi nimeshika ama niko kwa ndoto? Sasa hujakula na kuna mse fulani bado ile pesa unapaswa upewe student na perform anataka ikule. Unaona? And I'm ready for crucifixion by bloggers and propagandists who have been paid to attack me. Hi guys, and welcome to Kote TV again. Today we are joined by the PUSA officials, and on my right hand side is the sports secretary, and on my left is the secretary general. I'll allow them to introduce themselves before we continue, starting from the sports secretary. Hi guys, my name is Derek Philip. Majina ingine wananijua kama The Daf. Mimi ndo sports and entertainment pale Pwani University. Currently in 4th year. Welcome so much, Derek. Thanks. Feel at home. Thanks, bro. To you. Yeah, thank you so much. I'm Mugambi Kebwe. Currently, I'm the Secretary General, One University Student Association. And I feel happy and comfortable being here. Let's share what we have. Let's interact. So guys, basing on what has been happening with the PUSA offices, and we decided to call these guys here. We have several questions on behalf of the comrades, and starting with during your campaigns, your campaign tool was kata cartels. I would just want to understand, how do you understand the word cartels? To you, Secretary General, before Dando. Okay, this is a very good question. And it is true, our slogan during campaigns was Kata Cartels. Specifically, it was Kata Cartels, reject cartels. And our movement was called the Comrades Revolution Movement. And in fact, when we found that name, because I'm the person who proposed the name, Comrades Revolution Movement, considering that I have a movement in Meru County. It is a youth movement called Meru Revolution Movement. So I just borrowed that name from the movement I lead in Meru, and I brought it here at Pwani University. Our main objective or our main idea was to change the order of things, how things have been operating, and so on. Now, when we base ourselves on cartel issues, on cartelism, and in previous regimes, PUSA leaders have always been controlled by outside forces who have been telling them you must do ABCD because of 1, 2, 3. Even if comrades, even if they okay, I don't mean that it is a must to do demonstration, but where needs arises, it is very important to do it. But in previous regimes, tangu fikirini yafukuzwe, some specific people walichukua shukani ya kuwa ndio wana control zile premises, zile business za Pwani University, zile za PUSA, to an extent of administration mpaka ikikosea comrades. PUSA leaders wakijaribu kuinua sauti, unaambia because they are just investors. Wanakuja wanakuambia, can you keep quiet? Because ukileta demonstration hapa tuende nyumbani, my business is going to make losses. You see? Again, these people walikuwa wanakuja, they fund your campaigns, they fund you everything. In return, the moment unaingia kwa ile kiti, unawapatia zile tenders. And again, they start still controlling your activities, how you are going to manage your PUSA funds. Now, instead of you managing PUSA activities, comrades entrusted you to manage what they have. Now, instead of you managing what you have or what you have been given by comrades,
unakuta there's someone else behind the scene forces which are managing. So we were trying to show companies that is what we don't want now. We want them to be to have independent minds. Kama companies wanataka hii, I don't need to go and consult some investors or some business people pale ndani niulize should I do A or B or C. No, I just check what is important to companies, because as I usually say, companies are most important. Companies' interests would be given always higher priority. So instead of going to consult someone, you just check what companies prioritizes, and then unaipea mkono wa kwanza. Unahakikisha hiyo ndio kitu unaanzia na yenyewe, badala ya kuenda unakuwa unaelezewa na watu ama unalazimishwa na watu. And by good luck, God was on our side. We got the victory. We won. Tuliingia kwa zile ofisi. We tried our best to ensure that we don't hatutavitina our cartels. But you know, as all human beings, akili yangu si akili yako. Maybe mimi naweza kuwa nilisema siwataki kabisa na nikawakataa. Lakini mwenzangu tuseme for instance nikitumia kama Derek akiwa example akasema it was a narrative you used to get into power. But I can say something. You know, in politics, you know, I'm a student of political science. I do boast sana nikisema hivyo. You can never win an election without a propaganda. But even though your propaganda should be realistic, it should not be something that cannot be achieved. And that's why I'm saying we were trying our best to ensure that we don't retain this cartels, although it was our propaganda, but we should live to our slogan. Yeah. Adolf, Yes. Since Mugambi has explained what you guys meant by cartels, at this point, do you believe that there are some cartels who have put their nose in your office at the moment? It's a simple question. Thanks Mugambi, when you explain kazi mzuri. I think so far so good. We have tried the CRM. This academic year to matrices. That is what I can say, because those running those tenders so far tunasema students, but an exception of which sisi wote hatuwezi fikiria the same like what my brother said, because kuna wenye anaweza kuwa nyuma yako anakuforce, so inakuwa ni must fanya yenye amekwambia. But so far I think nobody was sponsored by cartels. Maybe after election mtu alikuwa na interest yake, kuna mwenye yako hebu arani that tender akauzia cartels. So if kuna cartels, I think maybe ni one or two. I think ni one. If I think ni kuna mmoja. Okay. Umenikumbusha kitu mzuri sana, swali nzuri sana pale kwa awarding of tenders. Someone posted on the point we want that there were some names which were just posted publicly to show that they are the winners of tenders, but who are running these businesses are individuals. Hii ni maswali ya comrades wenyewe hawajaipata jibu, and I want you guys to use Kote TV as a platform to explain to people hizo jina zenye zilitolewa kwa they are the winners of these tenders. Are they the real winners of those tenders, ama mulitumia tu hizo jina kushadow watu kuambia hizi tenders zenye zimewadiwa equal? Yeah, on my side I can give Kibi that answer because Kibi was in that panel. Yeah. I personally was not there. Yeah. Okay, Kibi can explain. Okay, first what I can say, sincerely speaking, all those who won those tenders are comrades. Yeah. Let's first of all agree on that. Yeah. Again, maybe I can be a comrade. I apply for a certain tender. Then after winning, I realize now the expectations I had are totally different with the reality on ground. I realize that personally I can't run these tenders, not unless I do partnership with someone who maybe has some financial muscles.
And for that reason unakuta some comrades mtu ameshinda. Okay, there are some comrades who won those tenders and they are running them on themselves. Yeah. And others, they won those tenders, they partnered with some people because being a politician, I'm also a businessman. Yeah. For instance, as a politician, you can never rely on politics alone. I can just use it. I can use myself an example. I'm doing political science. I'm not expecting kwenda high school kufunza, but I'm expecting to be always in the realm of politics. Yeah. But of course, siwezi tegemea kila siku ni kwa siasa nitakula. Like in our last election, nilisimama na Raila. And then Raila Odinga lost. So I lost. So maybe if my expectations zilikuwa pale kwa Raila zilipotea, until I wait for another 5 years, nisimame na mtu mwenye nitasimama naye akishinda, nijue niko kwa serikali nitasaidika. But hiyo time yenye siko kwa serikali, what am I doing? What am I doing? I must have some businesses which I'm running. So maybe I'm just using myself an example. I know hapa kutakuwa na a lot of misjudgment of which they are allowed. It is true. I'm a politician, but I'm also a businessman. If I realize that maybe you have a business and you need partnership or you need someone mshirikiane naye msaidiane kwa biashara, I will come. Hata pale nje, I have some businesses nje mpaka Nairobi niko na biashara. Nikikuja nikuta you want to, hata wewe ukitaka hapa Kilifi kufungua biashara ukute una pesa ya kutosha. And then for me personally, I'm not just boasting, but I can say I have little amount of money that I can use maybe kufanya biashara ama nini kitu kama hiyo. You just call me, we do partnership. So you can find that some companies won, wanairan wao wenyewe na wengine wakafanya partnership na some people who have money na wengine wakauza, kama vile Philip amesema some sold. Unaona, kuna mwenye anaweza kuwa alichukua yake akauzia mtu mwingine akairan, mwingine akafanya partnership maybe na comrade, maybe na anybody, because I'm also a student. Everybody pale ndani is a student, so akapata tenda yake akaamua kufanya collaboration na another student mwenye ako na pesa. That is what I can say. But tenders were awarded well. Everybody was free and was allowed to apply. Hakuna mtu hata mmoja alifungiwa kuleta pepa yake. Tender box ilikuwa imewekwa pale nje, kila mtu angusha yake na box ilikuwa imefungwa. Tukaenda tukafungua, and then the highest bidder won, because hizo ndizo huwa zinafuatiliwa kwa tendering, standard operating procedure ya tendering inasema the highest bidder wins. So the highest bidder won and the lowest bidder lost. Ama the second position, that and what have you. I think your question is answered. It's answered, but I know comrades will still have questions on that, because there are rumors spreading that these businesses are being run under one umbrella. Someone is already in government. We are all comrades. These tenders are meant for comrades. And if you are in office, at least you're making that salary at PUSA around 10 to 15,000 a month. I don't know the exact amount. And then again, there's a business. You want to partner with that comrade. There's another business, but you've not told the other comrades that. You've not allowed this bidder, the one who won that tender, to go and look for another comrade who can sponsor the business. Okay, I can respond to that. Yeah. It is so bad, it is so wrong. Yeah. If there's someone in PUSA executive or hapo ndani who didn't give the student who won that tender a chance to go and look for the best person they can partner with. And in fact, if there's such a complaint, I think there's the same complaint should just write a letter. In fact, I'm the complaint spokesperson. And by the way, I never fear anything. Mimi huwa sijali, siogopangi kitu yoyote. Because najua ahera iko ni ya watu na mbinguni iko ni ya watu. Still. So there's nothing that I do fear. Huyo mwanafunzi anafaa kuandika barua, alete kwa ofisi ya complaint spokesperson. I will ensure that he is in full control and he is the person who should choose who to work with. Not those who are wanting tenders. Our work was to award tenders.
na kupea tenda yako. Wewe ndio unaamua. Ukiamua unafanya kazi na huyo mwanafunzi, but I should not limit you. That is something we should agree. I should not limit you. Hiyo ni free will, ni wewe unaamua ukitaka kufanya na huyu na huyu na huyu, inafaa kwa hivyo. So kama kuna mtu mwenye anafinyilia wengine, hiyo inasemekana there are some tenders run under one umbrella. Those complaints with complaints, I think I can say here publicly, I handled one case. I will not specify, but I've already handled one case. Inahusu maneno kama hiyo. The same comrade should write a letter through PUSA, through the Office of Secretary General. I will take the necessary action. But what is known in our documentations and in everything, the tender owner ni yule jina yake ilikuwa shortlisted. Na huyo mwanafunzi hata leo akaamka, kama kuna mtu anamfinya ama anamsumbua kwa tenda yake, aende aweke kifuli na aseme hiyo kazi ni yake isifunguliwe, anafikiria venye anafanya. There's nobody should question that student. For your information, there's nobody should question that student. Huyu mwanafunzi akiamua kuingia na operate na aseme hakuna mtu mwingine anaingia, there's nobody who should question that student, because he or she is the legal owner who is officially recognized by the institution, not only PUSA. Because some people do say PUSA is an independent body, but we should understand one thing. It is called Pwani University Student Association. So PUSA is under Pwani University. We are guided by rules and regulations of Pwani University. We have our own constitution. We have Pwani University terms and conditions. And again, we are being guided by the law of the land. That is something that we cannot escape. So kama kuna mtu mwenye anafinyilia yule mwanafunzi alipata tenda, tafadhali, I'm waiting for those complaints. Na ukiogopa kuleta personally, we have PUSA email. In fact, I ensured tangu niingie kwa hiyo kiti, nimehakikisha vitu zimefanyika. Nimehakikisha kuna PUSA website. You can complain there. Email ziko pale. You can complain. There's pusa@pu.ac.ke. That is PUSA email. Every student is allowed atume complain yake. I will give you that email after the interview so that mnaweza highlight hapo, ili kama kuna jambo mwanafunzi anaweza share, it should be like that. Hakuna mwanafunzi anafaa kudhulumiwa. To add on that, Flex, I think we were elected by students, and we are there to represent them. That is the fact. So history attender, I want to talk about it. Na stories zimekuwa spread kwa ni want nini about tenders. So what I can say, I'm also a leader, and this student elected us. So I can see this. If there is any student ako mahali and I feel like ako successful, jina yake litumika from any tender, imetumika na ina run na hajapata hata 200 bob pandia anapewa, ana kitu anapata kwa hiyo tender na anajua jina yake litumika, this high chance akuja complain, alete kwa kibwi, we follow the right channel, because jina yake limetumika, hiyo tender ni yake. At least kama ni mtu ana run, make sure student anapata nini, anapata kitu. Unaona, that is the reality. So kama ule student kwa mahali apati kitu na anajua jina yake litumika, aliona aliwini tender kwa that list na anajua apati anything, that student can write a letter, alete kwa kibi, then we follow the right channel, ata feel comfortable, atapata haki yake. We are there because of all students. Despite of their tribe nini, tuko hapo. Adolf, yes. The elephant of the day has been Freshers Day next week. Tutasikia rama jamaa. Reggae night hii weekend. It's so unfortunate that there are some of the days we come plan, then some of the comrades wakawa na pass that time. We had an issue ile comrade mwenye alidrawn. We had an issue when the comrade was stabbed. That one was understood. But mazee umeirisha hizi sherehe sana. And you promised during campaign ukasema yani itakuwa ni sherehe baada ya sherehe. Challenge kwa wapi mzee? Hebu ambia comrades kwa sababu every time I open one page, Freshers night, Freshers bash, sijui reggae night nini. What's happening? Ni aje majamaa. Mimi nasema hivi, tuko na challenge tuko nayo, it's not my wish so far mal tumefika, because I was ready to do anything
inasaidia students on my docket of which I'm trying. Field nimefanya, hakuna mtu amelalamika, tumeenda field. Entertainment inataka kuangamia, of which kila student anajua kila kitu na run pale ni funds, si ndio? Lazima funds zikue ndio kitu ifanyike, unacheki. Na huwezi toa pesa yako mfuko ufanye event because hakuna mtu atakurudishia ile pesa. But the money is there kwa budget allocated for entertainment and the sports. PUSA ligi inaendelea, hiyo isina shida nayo, ninakuja karibu. But we have that money imekuwa allocated kwa events of which hatuna kwa ile work plan na kwa budget. Mimi sina reggae night, but what do I do during any event? Na pasa like nijaribu ku minimize that amount of money, nitoa ile pesa kidogo niwapigishe sherehe like hapa only. Mimi sina pesa specific ya reggae night, but I just squeeze that money, weke mat na fix ifanye kitu. That is what we do. Hakuna uwezi eleka kwa work plan like reggae night pesa uwekangi, lakini reggae night zinapaswa kuwa zimefanyika sasa already as I promised. But due to some struggles, watu wako pale kwa ofisi, but someone thinks like utakuwa tajiri cause ya PUSA, of which tuliongea kutoka kitambo tukasema PUSA cannot make us rich. Kama umetoka tu mahali hakuna pesa, just accept. Na ukwe success chenye utapata. I promise reggae night, I think ile time ile demo alikuwa amestabiwa. Hiyo ndio ilikuwa reggae night, ilikuwa ready ifanyike. We were ready because hiyo ndio time Cleopatra alikuwa na event, si ndio? Ile ilikuwa nini, mental health. Sasa that time tulikuwa tumefanya requisition ya Mogambi ya comrade consultative meeting na yangu ya freshers bash. Freshers night sasa. Tulikuwa tulifanya kitambo sana hizi requisition. Tukafanya requisition moja kila kitu tukaattach. So the problem is someone ukipeka pale requisition anakuuliza wazee watakula nini, na ile pesa haijatoka, unacheki. So inakuwa ni very hard. Mtu amekwambia wazee watakula nini ndio akupigie stamp ama afanye kitu, unaona inakuwa ngumu sana. Kwa sasa huwezi uliza na mtu utatupea nini, alafu you know this is an event, you have first of all to plan about it. You see budget itakuwa aje hivi. Hata kama mtu anafikiria kukula ile pesa student, si bado wafanyie student kwanza yenye itabaki, at least kitu ikuwe successful yenye itabaki, mwambie bro ilibaki shika. But before the event someone is asking you out of this amount nataka this one, you know that is the problem. And if you tell someone I will not give you, na hii pesa ni asile sikupei before event ifanyike, someone cannot stamp your requisition ama assign iende mbele, anakuzungusha na anatoka na ofisi, anatoka anaenda. You call someone umeleta kila kitu, anasema these things haziko in order, unaona. So these guys we brought that requisition na kibi na Cleopatra yake ikaenda, pesa ikatoka, yetu tukarudi nayo, tukaambiwa sisi tunataka kwa agency hii ngapi, tukarudi tukarudisha, tukaenda kuleta zile vitu required. Someone is telling you ati remove this one, remove these, hata zina maana, na ndio alikwambia uende kufanya nini, uchukue. You know hiyo ni madharau. Mtu anakuanza madharau like ni kama hauna uwezo, so inakuwa very hard. Mtu anakuambia rudi wataji this one ndo ulete hii requisition ndo iende mbele, alafu the moment umeleta chenye amekwambia ulete anakuambia no, hata hizi hazina maana, acha hii moja, unasi. So inakuwa ni ngumu, like mtu anachukua ile requisition amepeleka kwa dean, imestambiwa, imepanda mbele. You know last what happened, chenye nilitype on one nilikuwa na hasira sana. I don't know president a finance ukienda kuzika ule dem zikuwa kuzika the following day, walienda wakatoa requisition zetu zilikuwa zinapitishwa kule juu kwa admin. Na Mungu ni nani akatuambia tupande kule juu tujue? Mungu tu akakuja tu hivi tukapanda pale na kibi. Tunapata hapa tunaambiwa ametoa requisition akasema atufanye ile event. Unachiki venye walifanya? Ile event tumepostpone, atufanye. Tunaenda mazishi. That is what they did. Na wakatoa zile requisition, sasa hiyo wiki ikapita bure. Of which pesa ingetoka tufanye reggae night that time. Sasa ningetoa that time reggae night ifanyike Friday na event nyingine ifanye Friday. That was my plan. Ingefanyika this Friday event hii imepita ya jana. Ingefanyika hiyo ni ilikuwa bash ifanyike, alafu hiyo nyingine ilikuwa nimesema ni reggae night. Unaona? So like majamaa wakatoa requisition na wakafungia kwa ofisi ya finance na wakatoroka wakaenda. Dini akipigia mtu simu anamwambia niko Mavueni. Unacheki? Na hiyo dio anaenda mazishi. So you know uwezi ambia mtu atoke Mavueni akuje shule afanye nini? Apewe requisition. So requisition zikakaa pale kwa ofisi from Wednesday up to ilikuwa Tuesday. Yeah. The following week. You know that is one week wametuestia bure. Na event ya Kilota ishafanyika already. Unaona sasa nani anatutanga nyuma? Sina anatutanga nyuma. So mimi nashangaa majamaa wanataka aje. Greediness hizi tupeleka mahali
Democrats zimewajaa. Tutafanya nini? Event ni ya student, si yetu. Badala mtu atumie tu akili kidogo, aseme let us watch this guy. Pesa itoke, tumpe afanye event, tuenye itabaki hata kama itabaki 10, mpe moja shika. Unaona that one makes sense. Kwa event ishafanyika na imekuwa successful, kila mtu amesikia vizuri nini venye nawaambia, tutasikia fiti majamaa hivyo, mtu asikie fiti alafu atoke. Hiyo inakuwa ndani. Lakini si mtu akuja kwa meza na kudictate. Anakuambia unanipea ngapi kwa this amount. So mambo imekuwa ngumu sana so far. Comrades wananiblame Kibu, but it's not our wish. But we had a solution. We will talk about it. Okay, after the solution, let's give it to Kibu. Kibu, you are the voice of the comrades. You are the voice of the whole of that CRM. You've seen and heard all these things happening because of tyranny in leadership. What measures have you taken? What steps have you taken? Because yesterday I was actually expecting an event, 2 events. I was invited for the first event, Bollywood launch movie, and I expected that after that tunaingia kwa another event which was regional. Nini umefanya mbona? Okay, before I can respond to what I've done, because for a matter of fact, mimi ni yule mtu mtaingia pwani want, nitusiwe, niambiwe nini, I will like, comment and laugh. Because after all, I'm training myself to be a politician. And I'm expecting a lot of insults, in fact, in the realm of politics. Because kwa siasa utaipendwa na kila mtu. Na utaichukiwa na kila mtu. That is something that we can all agree. And there have been a lot of criticisms and what have you. Okay, before I can see the solution, because of already some solutions ziko and others are underway, and you will allow me not to tell you what is underway. Because my personality, I don't reveal what I'm planning. If you hear me revealing something, na kupima. But siwezi kuambia chenye napanga. Ikikuwa successful ndio utaambiwa. You will see the results, Yeah, you will just see the results. But to add something on what Derek has said, it is so funny. And first of all, acha niseme hivi. It might sound funny, but hii ndio ukweli. Kama kwenu nyinyi sio matajiri, kama kwenu hamna pesa, pesa ya PUSA iwezi kutajirisha na iwezi kufanya ukuwe na pesa. Ile pesa inakuwa ya students. What happens ni inapitia tu kwa mkono wako ikienda kwa students. Haingii kwe yako. That is something we should all agree. So kama kwenu hakuna pesa, I'm so sorry for saying that. I'm not attacking anyone, but I'm just advising even mwenye atatamani kuomba kitu kwa PUSA maybe next year. Ama mwenye ako first year anasema one day we like to be, naweza tamani kuwa kama Kibu ama kama Derek. The fact is, kama kwenu hakuna pesa, PUSA iwezi kutajirisha. Back to my point. Requisitions were done mapema sana, on time. In fact, on time. Because constitutionally, first semester general meeting should have been done 2nd week of October. That is the 6th week. And for me, as the Secretary General, I ensured that nimefuatilia timeline. Niliandika requisition because in fact requisition unafaa kuandika 3 days to event. 3 days to hiyo siku unahitaji pesa. Sihitaji kuandika 1 week before hata. Kama nataka pesa Monday ama kama nataka pesa Thursday, naandika Wednesday, naandika Monday. So Wednesday pesa itakuwa imetoka. So nilifanya before 2nd week, nilifanya requisition 1st week of October. And I remember we had even a meeting, executive meeting, which it is my role to issue notice of executive meetings. I issued a notice for each and every member of executive to attend. 6 members of executive attended. Mmoja akakataa kukuja. But I can attest and say aliona message and then akaignore.
And then the other member of executive akakuja akaangalia, akaona kuna mkutano, akajipa shughuli. You can just state their name. I think there is no problem. So those are two members. The president avoided to attend the meeting. He abstained, alikataa kufika. Finance secretary alikuja mkutano mara ya kwanza, because on that day he had a series of meetings. They had another meeting with community policy and community security agencies pale resource center and later pale Kibaki Bond Room 1. Nilikuwa na mkutano hapo. I remember mpaka nilichelewa nikiwa kwa hiyo mkutano. Immediately kutoka hiyo meeting ya security agencies nikakimbia kwa PUSA meeting. I expected ifanyike kwa ofisi ya president so that he can chair the meeting. He didn't turn up. Finance secretary, in absence of the chair, the vice president assumes roles of the president, of the chairperson. We don't have president in our constitution. We have the chairperson. The vice chairperson assumes the position of chairperson in his absence. And the vice chairperson assumed the position of the president because he was not around. She chaired the meeting. It is my responsibility to write minutes. The finance secretary left. So we were left 5 members of executive, of which constitutionally it is okay because already we reached a quorum of holding an executive meeting. Among the agendas we had, it was one of them was our October activities. No, it was October activities. And October activities, kulikuwa na first semester general meeting. There was a first semester general meeting. There was freshers night, freshers bash yani, and there was a mental health awareness activity. We all discussed them and we agreed vile zinaenda kufanyika. I will just mention 2 agendas because it was official. The second agenda, it was the new method of making PUSA requisitions. Because they had foreseen as a wise person. In fact, all members of executive and already foreseen behaviors of some people. And I can even say, by the way, position of treasurer should always go to someone mwenye anafanya economy related course. Because these are people who do deal with money. Si mtu atashika 1,100 ku obsessed astuke ashindwe hii ni pesa. Yani surely hii ni mimi nimeshikilia. No, we need someone who has been dealing with money, who knows the value of money. Because wakati tunaenda tunachukua mtu wa English literature, tunampea finance position, it doesn't make sense. Huyu mtu hata yani anashika pesa anastuka mwenyewe anashindwa hii kweli ni mimi nimeshika ama niko kwa ndoto. Because already we had foreseen that problem, we had to discuss new method of making PUSA requisition, and they had drafted a form and presented it to all members of executive who were present. All of them waliangalia, they all agreed with it because they know the challenge which has been there. Because we had already done freshers orientation and we had faced a challenge. Which we wanted to cure the problem. All members of executive agreed with that form, so that the owner of the activity will be the person who will be making requisition. The work of treasurer, na sio kwa PUSA peke yake, anywhere in our land, the work of treasurer or finance docket is to approve, not to hold the money. His only work ni anaangalia anasema it is true in our budget this should be done and this money is allocated vote number ni docket. So I can confirm inafaa kutolewa hapa, ana approve, inaenda kwa dean of student. Dean of student anaangalia kwa work plan, anaona ni kweli hii activity inafaa kufanyika na yeye ana approve. Inatoka hapo inaenda kwa vote verification officer, huyo ako kwa finance department ya shule.
anaangalia ni ukweli ile vote number imewekwa hapo ndio iko na pesa ya kufanya hii activity. Akiona ni kweli ana verify, inaenda kwa DVC AFP/VC. Ikienda kwa DVC AFP, anaangalia kila kitu, if everything imekuwa followed in order, kama kitu iko vile inafaa kuwa, and then ana approve ndio pesa itolewe. And then pesa ikitolewa, yule mwenye atakuwa anapatiwa pesa ni the requesting officer, the holder of the activity. Hiyo ndio nimefanya to tackle this problem. So inakuwa sio finance anakuchukulia pesa, ni wewe unajichukulia. The reason why hii incident imefanyika jana ni hii requisition we made it mapema sana, kitambo sana. Majamaa wamekuwa wanachukua fomu, wanaenda wanafungia kwa ofisi, wanaenda mazishi, wanaitwa wakuja kusign, wanazima simu, wanajificha, wanaingia mitini because they must sign. Unaona? Wanakuwa wameenda wanajificha, wanaingia mitini, wanakoroga maneno, wanaenda wanandanganya, uenda ulete. So mpaka ukakuta ilikuwa imetumia on form but pesa iko imetoka. Tukapush hii maneno, tukahakikisha sasa tunaifuatilia sisi personally wenye activity, because in fact we were called on a table and then we were told you Derek can give you, what are you going to give wazee tupitisha activities? Derek akawaambia in point blank, hii pesa ni ya students, siwape kitu yoyote, tunafanya activity, pesa ikibakia ndio tutajua, of which I don't think itabakia because everything is budgeted for. I'm not expecting anything ibakie. Unaona? Mimi nikwambia the same thing, I'm not expecting even a cent ibakie kwa sababu everything is budgeted for, na hii pesa imetoshea ile kitu imewekewa hapo. Unaona? But again nikasema maybe I can go and bargain. Maybe na yule mtu ananikodisha PR system, ili maybe hii system yake nikimaliza first semester general meeting nitamuongezea tu kitu kadogo, hata kama ni kamfuko, and then nilipe DJs because they are just student, naweza jiguza tu kwa mfuko kidogo, nipatia wa DJs kakitu ile ya ku appreciate because we are nurturing their talent also. Wakuje wacheze mziki hapo jioni, reggae night ichapo hapo. And that's why ulisikia Sport and Entertainment Secretary akisema it was being sponsored by the Office of Secretary General. It was not wrong because activity jana, angalia activity, in fact plant. In fact I will share with you the memo nilikuwa nimeandika jana, it is here. I can even read it for conference. Waone hiyo memo vile ilikuwa inasema. Yeah, I will share with you so that you can display it. Nilikuwa nimeandika nikaambia conference, we shall have first semester general meeting and reggae night afterwards. Ile system itatumika kwa first semester general meeting, nilikuwa nimeshaongea na yule atanikodisha ikae mpaka night. And then mimi niingie tu kwa mfuko yangu kidogo nishughulikia ma DJ because ni kitu kidogo tu sana, uwezi kosa ya kuwashughulikia. They are normal comrades, I'm just normal comrade. Ni kitu tu tunaongea tunaelewana. Comrades wasikie vizuri. That is what we had planned. But hao majamaa wanasema ile pesa inafanya reggae night wapatiwe wakule. Bro, this cannot happen. Mimi sina pesa ya kupatia watu. In fact, hiyo inafanya reggae night ni pesa yangu ya mfuko ingine. Najiguza kwa mfuko, niweke pale ishughulikie watu. So ukakuta like tuko na watu like wako so self-centered nini, wakaenda wakaanzia kuhakikisha kila kitu inaendelea hapo, kila kitu ifanyike on time. Na ndio maana umekuta comrades wanalalamika, mbona first semester general ifanywe, mbona freshers bash ifanywe. It is because of only two individuals, not so many members of executive. Two individuals wanataka wapatiwe yao ndio ifanyike, ambayo mimi sina pesa yao, niko na pesa ya comrades. So ni wangoje wasikie fiti, comrades wakisikia fiti, na mimi nikisikia fiti, nikicheza reggae night pale jioni, tukidiscuss maneno ya PUSA. And again, kwa ingine iliwastua ni kitu moja. Kwa hii memo ya first semester general meeting, I sent report ya tendering.
finance secretary, I present kwa conference. The guy is not ready to present that report to conference. He's not ready to explain. Nikishare na wewe memo utaona, you will see the agendas. Again, nilikuwa nimewambia ukweli, nikamwambia you will have to explain budget ya PUSA. The guys are not ready to explain. You will have to explain, we all of us will have to explain about progress of PUSA activities. Guys are not ready because they know there are people who have been lagging PUSA behind. And that's why they are busy preventing isifanyike. Ndio maana wanachukua pesa wanapotea nayo ndio activity isifanyike. We are not ready for that. For me, I can say without any fear, na mimi nasema tu hivyo, I'm not worried of anything. After all, mtu akijituma kwa siasa alikuwa tayari for anything. I know bloggers wako pale, kuna wengine akina Timbiti akina nani wanapatiwa pesa, wanaambiwa enda haribia Kibwe jina na propaganda. You can recall just a few weeks ago walikuwa wanaeneza propaganda eti Kibwe amefanya mboyo pesa fukuzwe. Mimi mwenyewe aliconfess akasema kwa Senate hakusomewa kitu kama yenye Kibwe ameandika. Alikuwa amefanya makosa zingine na ndizo alisomewa. Hakuna kitu ilikuwa inahusikana na Kibwe. But unakuta a whole president, someone who should be ensuring there's harmony between the executives, is the person who is creating these problems, is the person who is sponsoring propaganda in the name of Kibwe haribiwe jina, sport haribiwe jina, and what have you. Kibwe, we've used almost 40 minutes, and I know there are a lot of things we can discuss, and there are so many things comrades would want to hear. And thank you so much, guys, for coming for this interview. Derek, on your docket, I just want you to wind up by telling us, you know, in the previous governments, kumekuwa na issue sana na your docket. Naambiwa even Edry Infinity, the whole of his university life, and the way he's a star, is even been followed by Calligraph Jones, has never performed kwa event ya Freshers Bash kwa sababu hajai apply kwa anataka kuja perform. They are big artists, kina Smart Kenya, kina Bezi, kina Nyaragi. These are people I'm just mentioning them because they are people I usually talk to. Mbinu gani unataka kutumia this time kwa si lazima artist fulani, they are kama nini Hollywood. Those are people, they are known by the school. They don't have to write kwa, they have to perform there. But you as a sports and entertainment secretary, which means are you going to use this time in case utapewa pesa ya kurania Freshers Boys, kuhakikisha kuwa the talents are nurtured, kuhakikisha kuwa everyone anapata hiyo time ya perform kwa stage. Yeah, thanks. I think flexing, the only limiting factor pale pwani, it's all about the funds. With the funds, you know you can do anything. Sindo? But unapata pesa yenye umelokitiwa pale for that event is very little. Alafu the moment utasema kwa posa, you know students, like useme I will use someone like Infinity, alafu maswali yenye amekuwa interact na wapa like kwa posta, no kose kuleta msanii wa nje, wale watu watakupiga vita. That is, si unajua hiyo, that one will happen. Hiyo ni shida kubwa sana. But what is there, we must give those guys platform. Lazima apewe artist, lazima na kama Freshers Bash wakuje, kama ni kitu kidogo hapa wapate. But the sister haweka pale like artist, because I don't have that man. Because ukipata universities zingine kama ni kitu kama Freshers Bash, hawezi pewa kitu kama 285. That is a little amount of money for Freshers Bash, kama unajua. Because hapo you need a stage, kama ni red carpet, vitu nyingi sana, mambo na modeling iko pale. Na those people judges, msanii, ma DJs, so unapata hiyo pesa ni kidogo sana. Like now huwezi pata stage iko chini ya 30,000 if ni kidogo ya modeling. 30,000 huwezi pata kama unataka kwenda red carpet nini, inagonga ku 50. So inakuwa it's very hard. Ukitoanisha pesa unataka msanii wa nje. So wale majamaa shule inakuwa very hard. Mtu anakuambia nataka umlipe. Unacheki. So wanaona like umekula ile pesa. Sasa ile pesa hujakula na kuna mse fulani bado ile pesa unapaswa upewe student na perform, anataka ikule. Unaona? So inakuwa very hard, like tukikataa event ikosa kufanyika, mtu anaona sisi atufanye event, wana to attack. But like sisi tuko pale ndani, we know what we are facing. But wenye Kibwe amesema tumepata solution. We have the solution. That's why those guys wako confused, mtu ajielewe nafanya nini, because I don't think how can someone
It's when leader can run with man away. What is that for real? Yeah, that is a shame. Even I want comrade to know how these guys did, because hapa waone chenye kilifanyika, because watu hawajui pesa ilienda aje. Wanaweza ona nilipokonywa kwa mkono but sikupokonya pesa. Yeah. So to comrades, yeah? Okay. First of all, umetaja jina Hollywood. Let me congratulate those guys. They are really doing amazing job. Asubuhi I was watching their movie. It was so fantastic. Mpaka niliwaposti pale kwa niwant na kwa social media zangu. They are really doing a great job. Keep it up, Hollywood. And that is what we want. Always do what you love, not what other people want. Yeah, you are doing a great job, Hollywood Productions. Okay. The incident that happened yesterday is that when using the own formula, it was between what time? It is 2 p.m. It was between around 2 p.m. Between 2 p.m. Yeah, 2 p.m. It was 2 p.m. The own formula was when you have requested the funds for maybe doing activity at PUSA, the requesting officer and financer wanaenda pale kwa finance office, and then since ile formula ilikuwa inasema ni treasurer ndiye ameapply, anachukua pesa, anahesabu, ana confirm ziko sawa, anakupatia hapo. That is a procedure yenye imekuwa ikitumika. But since tuingie kwa ofisi, these guys wamekuwa wakiavoid hiyo formula sana. Starting with the freshers orientation. Walienda wakachukua pesa wakakimbia nayo Lemach. They called me. Wakaita Sport and Entertainment Secretary Lemach. Wanamwambia kuja tukupatia pesa yako. Ya wazee ni gani? You see? No, that's slogan. Hiyo ni tabia ambayo hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali kwa. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Wakaenda wakachukua ya vice president because she agreed with their with what they wanted. Kupeana ya wazee, ndio maana requisition yake ilienda haraka. Wakachukua pesa yake wakaenda wakaketi na yeye pale resource center. Wakamuitisha ya wazee. Na ndio maana unaona sasa vice president ako na vita mingi sana. Pesa ilitumika aje, she cannot even account for that man. She has a lot of cases to answer. She cannot account. And the problem here comes, pesa ikipotea unawekewa kwa school fees yako. When you are filing interest, admission number yako unaweka pale. Hata senti moja ikipotea unawekewa kwa poto. You cannot graduate without paying that money. So yesterday what happened, tukaenda hapo, pesa ikachukuliwa. And I remember mimi nilisema na sauti yangu, even in front of finance officer, tupatie pesa hapa, tumalizanie hapa, sababu nafaa kuenda kulipa PA, mali nitapata system ya first semester general meeting. The guy said hapo, tuende kwa ofisi nikupatie. And then nile anasema akiwa amechukua akiwa anatoka. You know we are not kings tuseme mimi nitakushika mkono cha lazima nikwambie nipatie. That is foolishness hiyo ni kukosa maarifa na akili. Jamaa akatoka mbio. Si amewacha kama amesema tunaenda kwa ofisi niwapatie. So sisi tukaona ametoka tukasema ni sawa, si unaenda kwa ofisi. Si tunafuata jamaa. To our surprise, okay, alitoka na mlango ya new admin We thought sasa anataka kutoka na hiyo jam, but I was asking myself, mbona huyu jamaa anatoka na hii njia na tunafaa kuenda na hii side? Then I asked him. Sport and Entertainment Secretary akamuuliza. Jamaa akiwa ameharakisha, yeye amekimbia. You can understand mtu, someone who is in hurry and someone who is relaxed. Because we don't think like leader anaweza fanya kitu. So the way they are working style. So yeye ameharakisha ako mbele. Sport akamuuliza, kwani ofisi yako iko wapi jamaa? He didn't respond. That's now the finance secretary. Yeah. The finance. Ni Sport anauliza finance. Okay, I'm asking mwenye anaenda na pesa. Ni finance. And the president is there. Because finance hata ndiye alikuwa ameita president. President kuja na gari. Walikuja na yeye. So finance tukaona kwanza ile gari ya blue ya Miogo, Daniel, former academic secretary. And I'm even worried. What is he doing and why is he, mbona anaingilia mambo ya PUSA na wakati wake uliisha? He had time to serve comrades.
he could have done to the best of his capability, hakikisha amefanyia comrades kazi yake amalize, aondokea wachana na mambo ya students. But mimi nikifuatilia naonanga tu kazi yake ilikuwa kundifaa students. His work was only deferring students. Hakuwa na kazi mingi. Sasa amekuja kuleta mashinda zake kwa serikali yetu. Nikaona ile gari yake imeanza reverse. Ilikuwa imepakiwa chini ya mti. The good thing is that engineer admin iko na CCTV na ziliwachukua vizuri kila kitu venye ilikuwa inafanyika. Sini yote ilichukuliwa because CCTV ziko pale. Unaweza sikia eti jamaa anakaa na yeye hapo hapo. Na gari yake inaonekana number plate kila kitu, anaonekana yeye mwenyewe na unasikia jamaa atakana. Gari yake ikarudi nyuma kidogo. We didn't respect but nikashindwa mbona gari inarudi tena nyuma? Mlango ikafunguliwa na taa zimewakishwa. Nikaona finance amekanyaga gari bio. Hata before ingia gari ilikuwa ishaanza kusonga. The moment alikaribia that vehicle aliharakisha. Kuna venye like waliiba like kama venye hizi wanaibanga bank. Yani ni kama money heist. Money heist. Yani jamaa ameshika pesa hivi, gari ilirudi nyuma kidogo hivi, jamaa akakanyanga, Nation mpaka akajaribu kuharakisha ingia kwa gari ikamwacha. Hata yeye akafikiria ameoshwa. Na walikuwa na deal na wao. Jamaa akaingia kwa gari, nikaona light gari ilianza motion, the car was in motion, kama mlango ya gari ijafungwa. You can just imagine. You know, kama gari ni yako unaingia una relax unafunga mlango bila haraka mingi na unavaa safety belt and then gari inaanza kuondoka. Sasa hiyo ilianza kuondoka hata kama mlango injafungwa. Those guys are gari ikaenda mbio. But we are not cowards tuanze kupiga nduru. Yeah, nduru. And then the president after realizing that, I don't know, akafikiria je akapita na ile side ya S3 akawafuata. But for us tukachukua the next action. The best action was to report the case. Ili finance officer pale asiseme alitupatia pesa. We followed the right procedure, we reported, we wrote the letter. It is now under the administration. They are following up. They will take the necessary action. I'm not here to judge and say that this action will be taken. But the admin, they know the best action to take because they have been handling such cases. Sidhani kama hii ndio ya kwanza since Pwani University yanzie. So they will take the necessary action. Na hiyo maneno watashughulikia vile inafaa. But what I can tell comrades ni, for us we will ensure that your activities are done. Na pesa yenu inatumika vile inafaa. It is your subscription. My subscription is there. And I'm not ready kukula pesa yenu. And I'm ready for crucifixion by bloggers and propagandists who have been paid to attack me. But nitasimama na ukweli. Yeah. Thank you so much, Mugambi. One last word. To comrades. Yeah, to comrades. Comrades, sinaweza waambia sahi, we are ready. We will work for you. Activities na tutafanya. Wastake, we will do those activities. Na kuna pesa yenye itakulwa na mtu. We will ensure that pesa kama nimetumia, I'm the one liable for that money. We will make sure that kama ni pesa student itatumika hapo, wasikie vizuri. Kama nawaambia majamaa, mtasikia fiti. Msiwe na wasiwasi, everything is under control. Thanks guys. You have any word for your boss? Okay, comrades, be sure that I'm your spokesperson and I don't fear. Kama wewe ndiye sauti ya wananchi, ama sauti ya wanafunzi, unaongea sauti yao. And what I can tell my chairman, that is Nation, put green aside, tamaa weka kando, let us stick to the mandate and to promises we made to students, na tamaa mingi yache, na maneno mingi yaishe. Tufanye tu ile kazi yenye inafaa kufanywa, and then let everybody concentrate on his docket. Simama kwa line yako, mwingine asimame kwa line yake, ndio tusikwaruzane. Asante. Thank you so much guys. Thank you Derek and thank you Mugambi. My good name is Flexis. See you in the next interview. Bye bye.